Hi all everybody. In this class, I'd like to discuss about the virtual destructors in C++. Okay, so I will take the Dev C++ as the compiler, and here I will show you how the virtual function and the virtual destructors will be created and what is the purpose, right? So before starting the main function, earlier we experienced some difficulties in the base class and derived class while explaining about the inheritance concept. So there we declared some functions as the virtual function because the base class function and the derived class function, if you are having the same name, so the compiler will get confused. Automatically, it will take the base class function only. So to make your derived class function, what we will do, we will make the base class function as virtual, right? So in this class, I will derive two classes. One is base class and second one is derived class. So now you can see this class. I will declare the base and class derived colon. Take the public tag and I will inherit from the base through public tag. And here in the base class, I will declare some public functions and variables. Of course, in this class, I don't want to declare any variables. Here, we'll concentrate more on the functions and how the constructor and destructors are working here, right? So, in the public function, initially, I will take the two functions. One is void print. So, I will take only one statement, cout base class print function, okay, and endl. And similarly, the same thing I will type again with function name is different. Same void display. Start your definition of the function. Base class display function. Okay. And next I will go for endl. So these two are the general functions that are declared in base class, right? Same functions I want to make in derived class with the definition changed. That means so function overriding. So instead of base class, I will make derived class print function, and here also I will change derived class print function or display function, right? Now you come to the bottom, the main function. So here in this, I will create the object through pointer, right? So initially, what we will do base star ptr. So I am creating. So I will write the text also here. Creating base class pointer. Next step. Now, after declaring the pointer, now you need to show what it indicates, what it shows, what it directs. So I told you earlier, the pointer means simply you are showing the light by means of a torchlight. So wherever you show, the name will be attached to the pointer. Suppose the pointer is showing the integer variable, you call it as integer pointer variable. You show the floating point variable, then the pointer is called floating point variable. Like this. So this pointer is showing the base class object. But in C++, we can make the base class pointer to be directed towards derived class pointer, derived class object. Okay. So ptr is equal to, right? Generally, we are making the ampersand of the object, but here in the pointer, I need to assign some memory for the virtual object. Okay, so ptr is equal to new. So new is the keyword for the dynamic allocation. New, I am diverting towards derived class object, right? So the type of the pointer is base class, but the type of object which it indicates is derived type, right? So now we'll see what are the different functions I can access. ptr with arrow operator I need to derive. Initially first I will go for the print function.
ptr for display function. So these are all already known to us, but we are having a small recap and we will attach the constructor and destructor to the same program, right? So now I will execute this. Okay, yes, I will share this as yeah, because this is 19th September 21st. Okay, 19th September 21st, 1211. Okay, so the file name is sep211. Now we'll see. Now you can look up to this. It is printing the base class print function and the base class display function, right? Now you can look up to this. Even though the object is of the derived type, right? So initially, what the compiler will do after creation of this allocation of the memory through a derived object in the heap memory, the compiler will come here first class derived public base. So I want to create a derived object, but I am inheriting from the base. So what I need to do, what I means the compiler. So what the compiler has to do, it has to bring whatever that we define in the base class. So in the base class, I defined print function, display function. So bring to the derived. So here, how many functions I am having access now? Base print, base display, derived print, derived display, right? So who is the first one? Base class, right? So the pointer, unless otherwise you define in a different way. So what is the different way? I will tell you. So unless otherwise you define in a different way, the pointer first it will go for base class only. This we are calling with the name early binding. Okay. Now, if you want to print the print function, the display function in the derived class only, what you need to do, already you have over the functions are being overriding, right? So I want to make the print function in the display derived class only. So what I need to do, so to make your display function, print function to add access, you need to make your base class print function as virtual. That means once the compiler is getting the indication that base class function is a virtual means, so I don't simply the compiler is saying I don't print what is there in the base class. I will go for derived. So simply in our simple language, it is the first version and the second version, right? The first version will be in the base class, second version will be in derived class, right? ఇప్పుడు వర్చువల్ అని చెప్పి మనం బేస్ క్లాస్లో ఎప్పుడైతే చెప్పామో ఇంకా ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్ బేస్ క్లాస్లో ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది అనేది కంపైలర్ పట్టించుకోదు. ఏం చేస్తుంది, చిన్నగా కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్ డెరైవ్డ్ క్లాస్లో ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. సో అది ప్రింట్ చేసేస్తుంది, రైట్? ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ నేను ఏమి ఇచ్చాను, ప్రింట్ ఫంక్షన్ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ రెండు ఇచ్చాను కదా. ఇప్పుడు ప్రింట్ దగ్గర ఇక్కడ నేను బేస్ క్లాస్ లో వర్చువల్ అని ఇచ్చాను. అందుకని ఏమవుతుంది, బేస్ క్లాస్ లో ప్రింట్ ఫంక్షన్ మనకి ప్రింట్ అవ్వదు. ఏం ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ, డెరైవ్డ్ క్లాస్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ ప్రింట్ అయింది, బేస్ క్లాస్ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ ప్రింట్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా డిస్ప్లే ఫంక్షన్ తీసేద్దాం అనుకున్నాను అనుకో, వర్చువల్ అని రాశాను అనుకో. ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి, రెండు డెరైవ్డే ప్రింట్ అయ్యాయి, రైట్? దీనికి ఇంకో మార్గం ఏంటంటే ఇక్కడ బేస్ స్టార్ పీటీఆర్ అనేది తీసేసి, రైట్, డైరెక్ట్ గా మనం డెరైవ్డ్ క్లాస్ ప్రింట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. సో డెరైవ్డ్ స్టార్ పీటీఆర్, ఓకే, ఇప్పుడు సేమ్ అదే వస్తుంది, డెరైవ్డ్ క్లాస్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ డెరైవ్డ్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే విడివిడిగా బేస్ క్లాస్ పాయింటర్ విడిగాను, డెరైవ్డ్ క్లాస్ పాయింటర్ విడిగాను చేసుకుంటేను, రైట్? చేసుకోకపోతే వర్చువల్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేసేసుకుంటాం, ఓకేనా, రైట్? సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి వర్చువల్ ఫంక్షన్, రైట్? ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్స్ అండ్ డిస్ట్రక్టర్స్, రైట్? అప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ మనకి ఇక్కడ బేస్ దాంట్లో మనం ఇంకా కన్స్ట్రక్టర్ డిక్లేర్ చేయలేదు, ఇప్పుడు చేద్దాం. సో పబ్లిక్ లోకి వచ్చి ఇక్కడ బేస్ అవుట్ బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్డ్ అని ఇచ్చాను, ఎండెల్. సో బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ నేను డిఫైన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు డిస్ట్రక్టర్ కూడా డిఫైన్ చేస్తాను, టిల్డా బేస్ మళ్ళీ సిఅవుట్
base class this okay destructor called, right? ఇది ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది మనకి? కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది? ఆబ్జెక్ట్ కనుక క్రియేట్ అయితే వెంటనే కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. ఇది ఈ స్టేట్మెంట్. ఎప్పుడైతే బేస్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది దాని వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయి డిసపియర్ అయిపోవాలో అప్పుడు డిసపియర్ అయిపోయిన వెంటనే డిస్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. అంటే మెమరీ ఖాళీ చేసేస్తాను. ఓకేనా? సో మెమరీ విల్ బి డిలీటెడ్, దెన్ డిస్ట్రక్టర్ విల్ బి కాల్డ్ అండ్ యూ విల్ బి ఇండికేటెడ్ బేస్ క్లాస్ డిస్ట్రక్టర్ కాల్డ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా నేను సేమ్ టు సేమ్ ఐ విల్ డిఫైన్ ఇన్ derived class also. So what I will do, I will change the name of capitals, so derived. So in the cout also I will make derived class constructor called, and here also in the destructor also the derived, the change the name to base to derived. Okay, right? Now you can see ఇప్పుడు చూడండి ఏం జరుగుతుందో. ఇప్పుడు ptr ఈ ఫంక్షన్ అవి నేను తర్వాత డిస్ప్లే చేద్దాం. ప్రస్తుతానికి ఇది స్టేట్మెంట్స్ కింద మార్చాను. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చేసింది ఏంటి? ఇక్కడ యూ కెన్ సీ బేస్ స్టార్ ptr ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ డెరైవ్డ్. ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ న్యూ అని చెప్పారో కంపల్సరీలీ యూ నీడ్ టు డిలీట్ దట్ పాయింటర్ ఆఫ్టర్ యువర్ వర్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, రైట్? If you don't delete, there will be some memory leakage, right? This is a very crucial point. As a programmer, you need to remember. Okay, I will show you. Now you can run it. So F11, now you can see here. So I am expecting that base class constructor, base derived class constructor, base class destructor, and I am expecting derived class destructor also to be called, and I need to get the printout. But this item, the derived class destructor called, I am not getting the print. I am not getting, right? What happened? So here you can see once I am declaring base star ptr, right? Simply a pointer variable will be created by the compiler. Next ptr is equal to new derived. Once I am getting the new, the compiler will ready to allocate the memory for a derived object, right? Once the derived object in the heap memory it is created, automatically it is allocating some memory for making your base class constructor, derived class constructor, right? So because the derived is inheriting with the public base, so even though I am not declaring the base object, base class object directly, behind the scene the compiler will do that, right? So whatever the pointer is showing here initially the derived, the base class constructor will be initially called. So first the base class constructor will be called, then derived class constructor will be called, right? So after that you will give some instruction like whatever I gave earlier, ptr print, ptr display, right? After that delete ptr. Once the ptr pointer is being deleted, automatically the memory has to be cleaned, it will be empty. So the duty of the derived object and the behind the scene base class object both will be, duty is completed, they need to be deleted, right? Then immediately the destructor is to be called. So base class and one more thing here, the order of calling the constructor and destructor is following last in first out, because in the stack base class constructor called, next derived class constructor called. So coming back, I need to call the derived class destructor, then I need to call base class destructor. But here you see the derived class destructor is not being called. Why? Because the base class destructor is already called and this is not being called, right? Why it is not being called? Because the base class destructor is dominating here. Why it is dominating? Because the pointer is of the type base. Because ఎందుకంటే
పాయింటర్ అనేది బేస్ క్లాస్ కి సంబంధించిన పాయింటర్, రైట్? మీరు డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో దాని చేత పని చేయించుకుంటున్నారు. ఎంత పని చేయించుకుంటున్నా ఎప్పుడైతే మీరు మెమరీ ఖాళీ చేశారో, ఎవరు మెమరీ ఖాళీ చేశారు? డిరైవ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ మెమరీ ఖాళీ చేశారు, రైట్? సో ద బేస్ పాయింటర్ కెనాట్ గివ్ a direct statement that derived class destructor is called, right? సో వర్క్ చేయించుకోవడానికే తప్ప స్టేట్మెంట్లు డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేయడానికి బేస్ పాయింటర్ కి మనకి ఛాన్స్ లేదు. ఛాన్స్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఇదివరకు కూడా అంతే. మనకి ఏం జరిగింది? మనం వర్చువల్ డిక్లేర్ చేయకముందు కంపైలర్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? ప్రింట్ ఫంక్షన్ దగ్గరికి, డిస్ప్లే ఫంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అవి ప్రింట్ చేసేస్తాం. కాదు, ఇక్కడికి వచ్చి ప్రింట్ చేయి, డెరైవ్డ్కి వచ్చి అని చెప్పడానికి మనం ఏం చేసాం? వర్చువల్ అని కీవర్డ్ అక్కడ టైప్ చేసాం. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడ బేస్ డిస్ట్రక్టర్ ఉంది కదా, ఇక్కడికి వెళ్ళి వర్చువల్ అని టైప్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, ముందు ఎక్కర్లేని ఫంక్షన్స్ ఈ పక్కన పెట్టేద్దాం టెంపరీ, రైట్? సో ఈ రెండు తీసేసి మళ్ళీ రన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫస్ట్ బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయింది, నెక్స్ట్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయింది. సో లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్? డెరైవ్డ్ క్లాస్, రైట్? సో coming out, derived class destructor is called, then base class destructor is called. So destructor calling will be in opposite direction, right? So once I need to declare this base class destructor as virtual, automatically the derived class destructor will also be called, and then it will come next to the base class destructor. So even though the virtual keyword is common, but the behavior of the normal function, normal virtual function and virtual destructor, they will be different. Now you can observe, once I am making the virtual void print, base class print function is no longer printing. Once I am declaring virtual void display in the base class, the base class display function is no longer valid, right? Directly the compiler will come and it will switch over to derived class print function, display function. So it will omit the execution of this print and display function in the base class once they are becoming virtual, right? But here you see the destructor, even though it is virtual, it is giving the indication to the compiler that you execute the destructor of the base class and the derived class. Both will be working. I think we got the point. Okay. So this is regarding the constructor, and constructor is already known to you, the virtual destructors, right? And don't think that there will be some more virtual constructor, not like that. Okay. Suppose I am saying, okay, to make you clarify, suppose I will type the virtual keyword in constructor. See what the compiler will do. ఏం చేస్తుంది చూద్దాం. తిడుతుంది. ఏమని తిడుతుంది? కన్స్ట్రక్టర్స్ కెనాట్ బి డిక్లేర్డ్ వర్చువల్. చూసారా, రైట్? సో కన్స్ట్రక్టర్ దగ్గర అసలు ముందు ఏం ఉండకూడదు. దానికి రిటర్న్ టైప్ కానీ వర్చువల్ కానీ అటువంటివి ఏమీ ఉండకూడదు. ఓకేనా? సో బికాస్ దిస్ ఇస్ ద క్రియేటెడ్, సో బేస్ and the derived constructors, we don't have any prior prefix words. So thank you very much. Now I will stop share and I will end this. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you very much.